from the African continent, the birthplace of all humanity, Mother Africa. We pay honor to our ancestors whose sacrifices and struggles brought us to life. We stand on their shoulders and are cradled in their hands. We gather in African Nova Scotia. In over 400 years of Black presence, we have resisted, built, and fought for freedom. In 50+ communities across this province, we have built churches, schools, and families. From the railway porters and the No. 2 Construction Battalion, from the African United Baptist Church, to inventing the slap shot. From strength to strength, we have persisted, created, remembered, and marched forward. We are here. Nous sommes ici, nous sommes partout, du fait des déportations complexes au fil des siècles, en raison également des vagues migratoires, de tant de déplacements forcés, tant d'exodes et d'exils, aujourd'hui encore. Nous sommes des femmes et des hommes de différents horizons, mais dont l'histoire et le parcours ont été marqués, voire dévastés par le colonialisme. Un génocide sans précédent, la dépossession totale et la déshumanisation des siècles durant. L'océan Atlantique est un vaste sanctuaire où reposent les restes de centaines de milliers de nos ancêtres. Nous avons bâti des communautés solides partout au Canada, contribué au bien commun et au développement de ce pays. Nous sommes ici, à Halifax, sur les terres ancestrales des peuples Mi'kmaq et Malécites, jamais cédées ni conquises. Nous sommes en ce lieu où les Afro-Néo-Écossais ont vécu, ont survécu à tant d'affronts et d'injustices, ont aussi créé et prospéré. Toutes nos histoires, toutes nos contributions au Canada ont trop longtemps été enterrées, effacées et délibérément ignorées. Alors que la décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine touche à sa fin, nous renouvelons nos appels à la justice, à l'égalité et à la dignité.
Nous, communauté noire du Canada, nous réclamons reconnaissance. Un peuple ne saurait exister sans son histoire. La communauté noire du Canada, nous demandons au gouvernement du Canada d'adopter une loi qui reconnaît les personnes d'ascendance africaine comme un groupe distinct. Nous, communauté noire du Canada, nous demandons au gouvernement du Canada de créer une stratégie nationale de sensibilisation sur les racines historiques du racisme systémique anti-noir. For too long, Black people have been defined by others. History has been written without us, reducing Black people to stereotypes and misrepresentations that perpetuate racism. We call on the Parliament of Canada to implement a declaration of cultural rights, recognizing the value of the arts, artistic heritage, and works produced by African Canadian creators. Trop longtemps, les personnes noires ont offert leur corps dans le sport et dans l'athlétisme comme divertissement. Leurs habiletés sociales, leurs habiletés en spectacle, sans toutefois que leur personne et leurs droits soient respectés. Toujours à la merci d'autres détenant le pouvoir de décision quant à leur participation, leur implication et leur avancement. Par conséquent, aujourd'hui, nous enjoignons toutes les instances sportives à démanteler les politiques et pratiques racistes anti-noirs qui ont affecté la vie de nombreux athlètes, entraîneurs et managers noirs. One day, when the glory comes, it'll be us,
the criminal justice system in Canada continues to fail Black people. Members of Black communities are constantly under close surveillance, harassment, frequent racial profiling, and violence by police forces. It is time for the Government of Canada to adopt, at the national level, a framework and a strategy of reparation. We call for an apology for the enslavement of historic and current crimes against African people. We call for disinvestment in punishments and instead massive investments in prevention, community safety, housing, employment, mental and physical health care, economic and social justice, and in the eradication of systemic racial discrimination. One day, when the glory comes, it'll be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, All policies addressing anti-Black racism must take into account a gender lens that recognizes the specific exclusions and challenges affecting women and gender, sexuality, diverse people of African descent. We must have meaningful social and justice-related policies addressing gendered violence, domestic violence, and hate crimes against LGBTQ2S+ people of African descent. you won't break my soul. You won't break my soul. No, no, no. You won't break my soul. You won't break my soul. I tell everybody, 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 everybody. You won't break my soul. You won't break my soul. No, no. You won't break my soul. You won't break my soul. I tell everybody, 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 everybody. We call for a social assistance system that does not criminalize and surveil Black parents, but rather works to support and uplift them. There can be no justice without equitable access to education. Everyone, regardless of their age and throughout their lives, should have full access to education, the acquisition of knowledge, the development of skills, as well as the recognition of their intellectual contributions. Education must include an Afrocentrist approach that presents the contributions of African cultures to the history of humanity, highlights the richness of our knowledge, the different ways of knowing and learning. We call to decolonize education at all levels. Higher education must be affordable and accessible to all who wish to access it. We demand an end to the criminalization of Black children in schools. The schools must implement fair policies in collaboration with Black communities and families. You won't break my soul. You won't break my soul. No, no.
You won't break my soul. You won't break my soul. I tell everybody, 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 everybody. You won't break my soul. You won't break my soul. No, no. You won't break my soul. You won't break my soul. No, you will not break my soul. Bah, qu'oublier, côté Marc songer. Le lourd passé de racisme anti-noir en médecine, en sciences et dans le domaine des soins de santé demeure profondément ancré au pays. Nous, en tant que personnes noires, revendiquons le respect de notre droit fondamental à la dignité et à l'autonomie de notre corps. Ce droit inclut celui d'accéder à des soins pour toutes et tous et pour tous les aspects de notre être, de notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel, et ce, à toutes les étapes de notre vie. Nous exigeons l'accès à tous les soins primaires et à des spécialistes sensibilisés et formés aux impacts du racisme anti-noir. Nous demandons au gouvernement de financer adéquatement les soins de santé dans tous les domaines de santé. Nous demandons que cessent les violences obstétricales envers les gens de nos communautés. Nous demandons que nos droits de procréation, le choix d'avoir ou non des enfants, ou d'avoir autant d'enfants que nous le souhaitons, soient respectés. Les personnes noires vivant avec un handicap, les personnes noires LGBTQ2S+, ont besoin de santé, ont besoin de soins de santé de qualité. Nous réclamons des salaires justes et décents pour tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la santé. Les Noirs ont le droit de vivre dans des communautés exemptes de racisme environnemental, exemptes de cette pollution et de ces déchets qui appauvrissent nos communautés, nous donnent le cancer ou d'autres maladies et raccourcissent notre espérance de vie. Ainsi, les entreprises responsables des dégradations environnementales doivent réhabiliter les milieux. Nous lançons un appel au gouvernement canadien pour qu'il adopte et applique des lois qui obligent les entreprises à restituer l'accès à l'eau potable, à décontaminer les terrains et les milieux où sont établies les communautés noires. Everything we demand, the eradication of racism, of systemic social exclusion, is about building a prosperous future. We recognize that economic development cannot take place without concurrent, broader social development in all areas of Black life in Canada. Economic development begins with the right to live self-determined lives. To own the products of our labor and to live safely and freely. We call for financial redress through investments in our communities and equitable programs that pave the way for home and business ownership. Canada has certainly benefited and continues to directly benefit from the accrued wealth gained during the transatlantic slave trade.
slavery itself and through the exploitation of resources in predominantly black countries. Canada must help end global inequality between predominantly black countries and the rest of the world. Nous réclamons justice. Nous, communauté noire, nous, immigrants noirs, nous, réfugiés des personnes d'ascendance africaine, nous, étudiants internationaux venant des pays africains, nous, personnes noires, nous réclamons justice. Nous avons beaucoup apporté, nous avons beaucoup contribué à moderniser le Canada actuel. Nous avons apporté de l'innovation. Il y a eu des immigrants qualifiés, des personnes d'ascendance africaine. Il y a eu des réfugiés, des personnes d'ascendance africaine. Nous réclamons au gouvernement canadien de traiter les immigrants d'ascendance africaine comme tous les autres immigrants. Nous demandons au gouvernement du Canada de traiter les réfugiés d'ascendance africaine comme tous les réfugiés. Nous demandons au gouvernement du Canada de cesser la criminalisation des migrants qui cherchent recours. Nous demandons au gouvernement du Canada de cesser au recours de détention pour le simple fait que les personnes se déplacent. Nous voulons la reconnaissance de nos compétences. Nous demandons l'installation, l'abandon des politiques d'immigration anti-noire. Nous réclamons justice. Respect and honor for our elders. We pay tribute to our elders, to their courage, their perseverance, their humility, their accomplishments, and their constant desire to surpass themselves. From them, we draw the determination and the strength that allows us to stand here today, mobilized as ever. Elders are disproportionately likely to live in poverty, have even more limited access to primary health care providers, and suffer from greater food and housing insecurity. We call on the government to address the exclusion of our seniors by creating policies and funding for services intended for seniors in Black
invest in affordable and quality housing. I repeat, all levels of government. With accessible pathways to home ownership, development of cooperative housing, community land trusts, rent control, and protection for Black tenants. We also call on municipal and provincial governments to recognize the historic contributions and precious heritage of Black neighborhoods across this country, and to enact policies that safeguard them from demolition and destruction. And then immigrants and refugees, particularly those of African descent, who are acutely exposed to racism, must have adequate support in finding accommodation. My people, I say this to you. We recognize that without Black political engagement at all levels, from local to national, from corporate boards to parliament, people of African descent will remain powerless in Canada. Citizens from Black communities must be involved in policy making, oversight, and governance in all facets of society, including school and police boards, municipal, provincial, and federal governments, corporate boards and councils, charities, governance of universities, and all other areas. Governments and institutions must ensure accessible research on the impacts of systematic racism and on the well-being and quality of life of Black people in Canada. A requirement to remedy the inequalities present in our social systems and society at large. Rien sur nous sans nous. Votre libération est dans notre libération. C'est ensemble qu'on rassemble, car l'union fait la force. I will ask you to repeat after me. Nothing about us without us. Nothing about us without us. Our freedom is your freedom. Our freedom is your freedom. There's power in together. There's power in together. Nothing about us without us. Our freedom is your freedom. There's power in together. Stand up, let my people win.
for keeping on. Only a flare. It gives you the spirit of what this declaration will be about and is about. It's difficult to think that we're all going to leave now, go back to where we came from, but at the same time we know that the march continues, and that we'll keep the promise to hold the torch and to pass the torch